Junino. Hi, Charlie. Okay, this was a surprise live. ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಲೈವ್ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ. 777 ಚಾರ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊರತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಲಿ ಇಫ್ ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮದರ್ ದೆನ್ ಈ ಜರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ Kiran Raj was the first one who told me this long time back. But after he told me, I was very eagerly waiting for her to, be a mother. And ನಾನು ಯಾವತ್ತು since she stays in Mysore with Pramod, ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಮೋದಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ what are the chances ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he was always like ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಏಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಆನ್ May 9th ಚಾರ್ಲಿ she gave birth to 6 puppies. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದೆ, ಚಾರ್ಲಿನೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ the puppies too. So here is Pramod. Hi. The one who trained Charlie. And here is Charlie. Illode. Hey, Charlie, illode. Charlie. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಳ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಳ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎನಿಮೋರ್. ಚಾರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಚಾರ್ಲಿ, ಹಾಯ್ ಚಾರ್ಲಿ, ಸೇ ಹಾಯ್ ಚಾರ್ಲಿ, ಹಾಯ್. Okay. And she's a mother of 6 puppies. Charlie. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಹುಡುಗಿ ಪಪ್ಪಿಗಳು, 1 ಹುಡುಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 777 ಚಾರ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಒಂಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಗೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ 777 ಚಾರ್ಲಿ. And especially kids, they have loved the film, and thank you everyone for that, for showing all the love, and ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚಾರ್ಲಿ ಮೇಲೆ, ಪೂರ್ತಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ. Thank you, that's all. I just wanted to show you guys Charlie and the puppies. Bye bye, take care.